Good morning, one and all. I would like to welcome you in this lecture of the BCME 2, that is Basic Mechanical Engineering. Friends, in yesterday's lecture, we have seen the construction of drilling machine, pillar type drilling machine specially. And we have seen various operations by using the drill tool. That is nothing but drilling, boring, counter boring, rimming, tapping, and countersinking. So today, I want to start this particular lecture with the drill tool. I want to show you the drill tool. I have brought it. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. So we are fixing this drill tool to the drilling machine in this particular way. Can you see it? राइट लगा सर थोड़ा. हाँ सर आता दिसते. And this is actually the drill. This is the drill. And you can see multi points over here. This is point number 1. This is point number 2. And this is point number 3. And these are nothing but the helical spring, helical marks. Okay. Cut kelele. I'll rotate it in front of you. You will come to know that. Can you see this drill? Yes sir. Yes, sir. And this is the chuck. This is the chuck. Here you can see the chuck. This is the chuck. Okay. And you can see some threads over here. इथं खालच्या बाजूला तुम्हाला काही threads दिसतात. So you can rotate this particular chuck and you can take out this particular drill from this chuck. तुम्हाला ज्या डायमीटरचं ड्रिल पाडायचं आहे त्या डायमीटरचा ड्रिल तुम्ही याच्यामध्ये फिक्स करू शकता. ओके. Now you can see that this particular drill tool is having 10 mm drill, means 1 सेंटीमीटर पर्यंतचं होल, साधारणतः 1 सेंटीमीटरचं होल तुम्ही या ड्रिलने पाडू शकता. These helical swings which are provided on this drill, it is for the purpose of removing the metal chips. हे कट करत असताना जे मेटल चिप्स निघतात ते काय होतात, हे हा जो पॅसेज केलेला आहे, हे जे ड्रिलला अशा पद्धतीने हेलिकल ग्रूव केलेले आहेत त्याच्यामधून ते जे काही असे मेटलचे चिप्स असतात, दे आर टेकन आउट फ्रॉम द ड्रिल. And this is the drill arrangement for the pillar type drilling machine. So I have shown you the drill tool to you people. We have seen basic drilling operations also in yesterday's lecture. I have provided the 6 diagrams to you also. Have you drawn it? Yes, sir. Yes. Good. Very nice. So friends, today we are going to start with the further information about this drilling machine and its operations. Whether screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, here we have shown you what is the use of counter sunk hole and counter bored hole. Okay, counter sunk hole आणि counter bore hole हे आपण
काल पाहिले होते. दिस इज द काउंटर सिंकिंग. ओके, काउंटर सिंक्ड होल, and this is the counter boring operation. Why it is useful, that part is explained very nicely in this particular slide. First of all, let us concentrate on counter sunk hole. The counter sunk hole is of this particular shape. This is the counter sunk hole. Okay, this is the common drill. It is the common hole, and you can see that at the top side there is a little bit tapered hole. असा तिरक्या पद्धतीचा टेपर असणारा होल या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला आहे. And your countersunk hole will look like this when you will get the hole. खालच्या बाजूला सरळ सरळ होल केलेला आहे, त्याच्या वरचा जो पार्ट आहे तो थोडासा तिरक्या पद्धतीने इन्क्लाइन्ड पद्धतीने त्याला कट केलेला आहे. Why such kind of the countersunk holes are used? Such holes are used to fix the screw in it. And you can see that in the next diagram, that is in diagram B, the screw is fixed in this particular countersunk hole. या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की स्क्रू जो आहे तो स्क्रू इथं काउंटरसंक होल मध्ये फिक्स केलेला आहे. कॅन यू सी इट in the B diagram? Yes, sir. Yeah. In the diagram, the countersunk hole is taken at average distance. त्याची डेप्थ बघा किती. आणि तुमचा जो स्क्रू आहे तो काय झालेला आहे, फेस टू फेस इट इज फिक्स्ड इन द काउंटरसंक होल. फेस टू फेस वर आलेला दिसतो का तो? नाही. नो. ओके, फेस टू फेस इट इज फिक्स्ड. Means it will not appear on the surface of your object. तुमचा जो ऑब्जेक्टचा सरफेस आहे त्या ऑब्जेक्टच्या सरफेसवर तो आपल्याला येताना कुठेही दिसत नाही. ओके, then you can see towards the next countersunk hole. हा सुद्धा countersunk होलच आहे, but you can see the depth. हा पहिल्या होल पेक्षा थोडासा वर आहे. And so that a small part of this particular screw is appear above the surface. तो काय होतोय, सरफेसच्या वर थोडासा येतोय. अशी अरेंजमेंट आपण करणार नाही. वी आर नॉट गोइंग फॉर सच काइंड ऑफ द अरेंजमेंट. वाय? समजा तुमच्या घरी फर्निचर आहे आणि फर्निचरला अशा पद्धतीने स्क्रूनी फिक्स केलेलं आहे. काय होईल हो? त्याच्यावर बसलं आणि उठलं तर सर कपडे फाटतील. येस, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, कपडे फाटतील. त्याच्यावर तुम्ही हात फिरवला किंवा तुमच्या शरीराचा कुठला भाग त्याच्यावर घासला गेला तर तिथे काय होईल, इंजुरी होईल. ओके, सो वी शुड नॉट गो फॉर सच काइंड ऑफ द countersunk hole which has a less depth. Okay, and you can see the third hole which is taken deeper than the first two, and you can see that this is only the part of the screw. हा स्क्रूचा पार्ट आहे तुमचा. स्क्रू एकदम आत बसवलेला आहे आणि इथं त्यामुळे काय झालेलं आहे, कॅव्हिटी तयार झालेली आहे. स्क्रू जास्तच आत गेलेला आहे. बट
nowadays cap to such kind of the screw arrangement is available. त्याच्यावर आपण काय करू शकतो, एक कॅप टाकू शकतो. कॅप म्हणजे अशी शर्टाची जी गुंडी असते तशा पद्धतीचा एक गोल कॅप तुम्हाला मिळते. तुम्ही ती नटवर टाकून स्क्रूवर टाकून नुसती प्रेस केली की स्क्रूची जी ही खाच आहे त्या खाचेमध्ये ती जी कॅप आहे ती एकदम व्यवस्थित बसते. पीपल विल नॉट कम टू नो ऑल्सो वेअर इज दॅट स्क्रू. लोकांना कळत सुद्धा नाही की तिथे स्क्रू कुठे आहे. ओके, अँड द स्क्रू इज ऑल्सो गेट प्रोटेक्टेड. इन फर्स्ट केस द फेस ऑफ द स्क्रू is open to atmosphere. This is the first case. The head of the screw is open to atmosphere. Second type of diagram is this diagram where screw is above the surface, and third diagram where screw is taken deeper and cap is attached to that particular screw. So this is the use of countersunk hole. हा काउंटर संकचा यूज आहे. Nowadays in the furniture manufacturing or at various constructions in various machines, such kind of the hole is prepared and nut is fixed inside it. अशा पद्धतीने नट फिक्स केले जातात. Have you seen the new bikes? बाइक्स पाहिलेल्या आहेत तुम्ही? होंडा युनिकॉर्न, होंडा शाईन, हिरो होंडा स्प्लेंडर, एटसेट्रा एटसेट्रा. Yes, sir. Nowadays they are providing such kind of the plastic caps to the nut bolt arrangement. जिथं जिथं नट आहे ते ओपन ठेवलेले नाहीत, त्यांनी प्लास्टिकचे कॅप त्या ठिकाणी त्यांनी त्यामध्ये टाकलेले आहेत. सो इट विल एनहान्स ब्युटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो and it will protect that particular screw. Okay, there are two advantages of such kind of the screw arrangement with the countersunk hole. स्क्रू पण प्रोटेक्ट होतो आणि दुसरं ते दिसायला सुद्धा खूप छान दिसतं. असे स्क्रू वर आलेले किंवा स्क्रूचा असा पार्ट त्याची खाच वगैरे हे दिसत नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट द countersunk hole. Next is about the counter bored hole. Counter bored hole means what? You can see that instead of taking conical shape, countersunk hole मध्ये वरच्या पार्टला आपण conical shape मध्ये कट केलं होतं. Here only the diameter of the upper hole is increased in the counter bored hole. आपण काउंटर बोर्ड होलच्या बद्दल काल भरपूर माहिती घेतलेली आहे. ओके, and you can fix your bolt in such kind of the counter bored holes. स्क्रूच्या ऐवजी तिथे तुम्ही काय करू शकता, बोल्ट फिक्स करू शकता. ओके, बोल्ट कसे असतात तुम्ही पाहिले असतील, हेक्सागोनल असतात. अशा पद्धतीचे बोल्ट्स असतात. बोल्टचा जो वरचा पार्ट असतो त्याचा डायमीटर मोठा असतो, खालचा जो पार्ट असतो त्याचा डायमीटर कमी असतो. यू कॅन यूज काउंटर बोर्ड होल टू फिक्स सच काइंड ऑफ द बोल्ट्स. नेक्स्ट इज स्पॉट फेस्ड होल. स्पॉट फेस्ड होल इज एक्झॅक्टली रिव्हर्स टू द काउंटर बोर्ड होल. ओके, इथं तुम्ही पाहू शकता की वरचा अत्यंत कमी पार्ट जो आहे तो पार्ट मोठा केलेला आहे आणि ड्रिलची साईज जी आहे ती ड्रिलची साईज, ड्रिलची लेंथ, ड्रिलची डेप्थ ही मॅक्झिमम आहे. इथं पहा, ड्रिलचं जे काही ड्रिल्ड होल जो आहे तो छोटा आहे आणि मोठा केलेला जो पार्ट आहे तो जरासा डेप्थ मध्ये, लेंथ मध्ये मोठा आहे. Such kind of the spot faced holes are utilized to fix the rivets. Okay,
ते कशासाठी फिक्स करण्यासाठी वापरतात, ते रिवेट्स फिक्स करण्यासाठी वापरले जातात. दिस पार्ट इज नॉट ऍक्च्युअली डायरेक्टली इन द सिलेबस, बट यू शुड बी अवेअर की हे जे वेगळे शब्द आतापर्यंत आले, ड्रिलिंग तुम्हाला कळतं इझिली, रिमिंग कळतं, टॅपिंग कळतं, but what do you mean by counter sunking and what do you mean by counter boring is many times not understood properly by the student. And to explain such all things, I have shown this slide to you. My request is to you that you can draw this diagram in your notebook without wasting much of time. You need to draw the rough diagram, no need to draw exactly as it is diagram with the help of the pencil and scale. You can draw it with the help of pen also. Diagrams are very, very easy. Okay, you can start drawing it. Have you started? Yes, sir. Yeah, please go ahead. So here we have finished the second machine tool, that is drilling machine, and we have seen different operations performed by the drilling machine also. Now we are entering in the B part of this chapter, that is joining processes. Okay, we'll reach in the joining processes. In the joining processes, there are two main types of the joining processes. Now, we have discussed in detail about the joining process. We cannot fix two metal sheets, two metal parts, two metal objects with the help of the Fevicol, Fevikwik, or different types of the glues available in the market. मेटल आपण एकमेकाला ग्लूचा वापर करून, फेविकॉलचा वापर करून फिक्स करू शकत नाही. सो टू फिक्स द मेटल पार्ट विथ ईच अदर, वी नीड टू गो फॉर द जॉइनिंग प्रोसेसेस. मेटल मध्ये आपल्याला दोन पार्ट एकमेकाला फिक्स करण्याची आवश्यकता नेहमी पडत असते. बऱ्याच वेळा आपण साध्या साध्या गोष्टींनी ते काय पार्ट्स आहेत ते एकमेकाला जॉईन करत असतो, पण जिथं ते शक्य होत नाही तिथं आपल्याला या जॉइनिंग प्रोसेसेस वापराव्या लागतात. मेनी टाइम्स प्रेस फिट ऑपरेशन वी आर युजिंग टू जॉईन डिफरंट मेटल पार्ट्स. प्रेस फिट ऑपरेशन, प्रेस फिट म्हणजे काय? प्रेस आणि फिट. प्रेस मीन्स व्हॉट? दाबणे. राईट. आणि फिट म्हणजे काय? बसवणे. ओके, दाबून बसवणे मीन्स प्रेस फिट मेकॅनिझम. वी आर ऍक्च्युअली युजिंग ऍट मेनी प्लेसेस फॉर द टेम्पररी जॉइनिंग. फॉर एक्झाम्पल, आय वॉन्ट टू शो यू. हा आपला डबा असतो. बऱ्याच जणांच्या घरामध्ये अशा पद्धतीचा सिलेंड्रिकल डबा असेल, ज्यात गव्हाचं पीठ, तांदूळ, साखर अशा बऱ्याचशा गोष्टी येस सर केलेल्या असतात. तो डबा शेप मध्ये असा असतो. इन एव्हरेज 1 inch to half inch part of this particular box, upper part is just taken little bit inside. थोडासा वरचा जो भाग असतो इथं अशा पद्धतीची एक बारीक खाच असते, तुम्ही पाहिले? येस सर. Yes, sir. And we are fixing its cap in this particular manner. आणि आपण काय करतो, याच्यावर डब्याची अशी कॅप असते, ती कॅप फिक्स करतो. ती डब्याला घट्ट बसते. येस बसते. काय असे जे चपटे बरेचसे डबे असतात ते तुम्ही शाळेला असताना टिफिनला वगैरे घेऊन जात असाल.
तर ते काय मधनच उघडायचे का? नाही उघडायचे. जर ते लूज झाले, त्याचा शेप बिघडला तरच ते असे उघडतात. त्याच्यावर पण आपण सोल्युशन काढलं. आपण काय करतो, कागद टाकतो, वर्तमानपत्र किंवा कापड टाकतो आणि त्याला जोरात परत दाबतो. ओके, these are our local arrangements. Okay, so this particular mechanism is a press fit mechanism. You can take example of the cooker vessels. कुकर वेसल कसे असतात? हे असे असतात. कुकरची जी भांडी असतात, खाली साधारणतः एक 5 mm चा असा खचका त्याला दिलेला असतो आणि ते भांड काय केलं जातं, दुसऱ्या भांड्यामध्ये असं बसवलं जातं. एम आय करेक्ट? सो दिस इज प्रेस फिट मेकॅनिझम. एकावर दुसरी ऑब्जेक्ट जो आहे तो प्रेस करून बसवला जातो. बट दॅट इज द टेम्पररी अरेंजमेंट अँड इट कॅन बी रिमूव्ड व्हेरी इझिली. आता मला सांगा, अशा पद्धतीच्या प्रेस फिट करून तुम्ही जर विमानाचे पार्ट तयार करायला लागला तर काय होईल? विमान आकाशात उडूच शकणार नाही. विमान पळायला चालू केलं, धावायला चालू केलं विमानाने धावपट्टीवर, तर सगळे पार्ट असे निकळून त्याचे पडतील. So such kind of the arrangement is not suitable for everywhere, and that's why the permanent and temporary joining processes are in the existence. Which are the permanent joining processes? Permanent joining processes is welding, soldering, and brazing. We are going to understand, we are going to study all these processes in detail, don't worry. So permanent joint means what? Metal can be fixed with these joining methods and it cannot be removed easily. खूप ताकद, एका माणसाची ताकद सुद्धा बऱ्याच वेळा पुरत नाही, 5 माणसांची पुरत नाही, 10 माणसांची पुरत नाही. मशीननी ते 2 पार्ट बलपूर्वक वेगळे करावे लागतात. फॉर एक्झाम्पल, you can take example of your window. We have welded joints at your window. खिडकीचे जे जॉइंट्स आहेत ते वेल्डेड जॉइंट्स आहेत. आता बघा बघू, सहजासहजी तुम्ही असं ते त्याचे जर बार हलवले तर नाही निघतात का? No, sir. इट इज नॉट पॉसिबल. आता जेलचे बार वेल्डिंग प्रोसेसने बनवलेले. किती जरी त्याला तुम्ही बलपूर्वक प्रचंड प्रयत्न केला तरी सहजासहजी ते निघत नाही. मी काय म्हणतोय, द वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सहजासहजी, व्हेरी इझिली यू कॅनॉट रिमूव्ह such kind of the joints, and that's why the joints are known by the name of permanent joints. On other hand, there are two another types of the joints, that is riveted joints and screwed joints, or the screwing process. Riveted joint means what? There are some rivets, ज्याला आपण रिबीट असं म्हणतो. ओके, अँड यू कॅन हॅमर सच काइंड ऑफ दी रिवेट्स अँड इट विल फिक्स दी 2 सरफेसेस. म्हणजे समजा हा सरफेस ए आहे आणि इथं सरफेस बी आहे. वी वॉन्ट टू मेक द टेम्पररी जॉइंट्स ऑफ दिस 2 प्लेट्स. आपल्याला हे 2 प्लेट एकमेकाला टेम्पररीली जोडायचे आहेत. सो दॅट वी आर युजिंग द रिवेट्स. रिवेट म्हणजे काय? हा अशा पद्धतीचा पार्ट असतो. इकडे त्याला असा सेमी सर्क्युलर शेप असतो आणि हा जो वरचा वर आलेला पार्ट आहे त्याला तुम्ही हातोडीनं मारल्यानंतर तो सुद्धा असा सेमी सर्क्युलर शेप मध्ये कन्वर्ट होतो. अँड यू कॅन फाइंड दी रिवेटेड जॉइंट्स. आणि तुम्हाला काय मिळतो? हा रिवेटेड जॉइंट मिळतो. दोन्ही पार्ट जे आहेत ते एकमेकाला फिक्स होतात. अँड नेक्स्ट ऑपरेशन इज द स्क्रूइंग ऑपरेशन. स्क्रूइंग ऑपरेशन मध्ये काय होतं? आपण साधा एक स्क्रू जो आहे तो या 2 प्लेटच्या मध्ये टाकून देतो.
and we are fixing such kind of the two things with the screw arrangement, or sometimes we are providing bolts to it also. नट पण आपण नट बोल्ट अरेंजमेंट करून इथं आपण नट पण टाकू शकतो, आणि नट बोल्टच्या साह्यानं ते जे काही दोन ऑब्जेक्ट आहेत ते टेम्पररी एकमेकाला जॉईन करू शकतो. You can see example of the bicycle and its wheels. Wheels are attached to the bicycle structure by using such kind of the nut bolt arrangement. पाठीमागच्या साईडला व्हीलच्या मध्ये एक असा रॉड टाकला जातो आणि तो रॉड, त्या रॉडच्या मध्ये व्हील फिक्स केलं जातं आणि पलीकडनं तो बाहेर काढला जातो. दोन्ही बाजूला नट टाकून तुमचं व्हील जे आहे ते स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. So it is a temporary joining process. If you will remove the nuts and if you will take out that rod outside, your wheel will also come outside. तुम्ही नट काढून टाकला, मधला रॉड काढून टाकला तर तुमचं टायर सुद्धा बाहेर निघतं. ज्यावेळी आपल्याला टायर ट्यूब चेंज करायचं असतं सायकलचं, त्यावेळी बऱ्याच वेळा अशा पद्धतीनं व्हील बाहेर काढलेला आपण पाहतो. So that is the temporary joint, means we can remove easily by using the spanner. स्पॅनर म्हणजे काय? पाना. त्या पाण्याचा वापर करून आपण बऱ्याच वेळा ते नट लूज करतो आणि ही टेम्पररी अरेंजमेंट जी काही आहे ती रिलीज करू शकतो. इफ यू विल ब्रेक दिस रिवेट, हा रिवेट जर तुम्ही ब्रेक करून टाकला आणि उरलेला पार्ट जर हा बाहेर काढून टाकला तर तुमच्या ह्या ज्या दोन शीट्स आहेत त्या सुद्धा सेपरेट होऊ शकतात. सो riveting and screwing is a temporary joining process because we can remove the joined material part by some easy operations. But removing material part from each other, removing two objects from each other, when it will be very, very difficult, then such joints are known as the permanent joining processes. Is it understood to you? What do you mean by permanent joining process and what do you mean by temporary joining process? Yes, sir. Yes, Who sir. will tell me what do you mean by permanent joining process? Long lasting joining. Long lasting joining. No, you cannot say like this, long lasting joining. Long lasting कसं काय होऊ शकते? Sir. आता नट बोलला मी हातच लावला नाही, माझी सायकल आणली, आता माझी गाडी आणली, आणल्यापासून जर माझ्या गाडीचं पंक्चरच झालं नाही, मागच्या टायरला काय प्रॉब्लेमच झाला नाही, तर ती सुद्धा लॉंग लास्ट चालते. मागचे 7 वर्ष झालं मी कधीच टायर बाहेर काढलेलं नाहीये. हाऊ यू कॅन से लॉंग लास्टिंग? इट इज नॉट लॉंग लास्टिंग, इट इज ऑल अबाउट द रिमुव्हिंग प्रोसेस. येस, जॉईन केल्यानंतर सेपरेट करता येत नाही, परमनंट इझिली करता येत नाही, सेपरेट करता येत नाही. वेल्डिंग जॉईंट वेगळं करून दाखवू का मी जर छिन्नी आणि हातोडी घेऊन बसलो आणि जिथं जिथं वेल्डिंगचे जॉईंट आहे तिथं छिन्नीने मारायला लागलो तर ते होणार नाही का? Sir, easily separate होते. येस, इझिली. दॅट इज इम्पॉर्टंट केस. तुरुंगाचे जे काही म्हणजे जे जेल आहेत त्या जेलचे बार जे आहेत ते सुद्धा वेल्डिंग प्रोसेसने करतात. मग तुरुंग फोडून पळाल्याची उदाहरणं दिसत नाहीत का आपल्याला? येस सर. या म्हणजे ते अशक्य नाहीये जॉईनिंग काढून टाकणं. इट इज नॉट इझी, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इट इज नॉट इझी प्रोसेस टू रिमूव्ह सच जॉइंट्स. दॅट जॉइंट्स आर नोन ॲज अ परमनंट जॉइनिंग प्रोसेस. use of exact word is very important. Okay, that is permanent joining process. What do you mean by temporary joining process? We can easily separate the joints. Yes, we can easily separate the joints. Okay, that is known by the name of temporary joining processes. I think now it is better understood by you people. Is there any doubt from anybody? Yes. If you are having any doubt, you can ask now. Do you have any doubts? No. So I request you to enlist this all information in your notebook immediately. Joining processes: A, permanent joining; B, temporary joining; 3 types of the permanent joining: welding, soldering, brazing; and 2 types of the temporary joining: riveting and screwing.
Write it down fast. Only few words you need to write. Have you written it? Have you written it? झालं का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first type in the permanent joining process is welding process. पहिली प्रोसेस कुठली आहे तर वेल्डिंग प्रोसेस आहे. What do you mean by welding process? So here the definition of the welding process is provided. Welding is the process of joining two similar metal pieces. Joining two similar metal pieces means if you want to join the aluminum sheet, then both sheet should be made up with the aluminum. If you want to join the steel material, both pieces should be made up of the steel. If you want to join copper material, both sheets should be made up of the copper. Means you can join only same material parts by using this welding process. If one part is made up of the steel and another part is made up of the copper, you cannot join it by the welding process. पहिल्यांदा समजून घ्या की वेगवेगळे जे काही मटेरियल्स आहेत ते वेगवेगळे मटेरियल्स वेल्डिंगनी एकत्र आणता येत नाहीत. इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग two different metal parts by this particular welding process. Okay, and how these two similar metal parts are brought together? कशा पद्धतीने दोन मेटल पार्ट्स एकत्र आणले जातात? नंबर 1, by applying the pressure on the surfaces in the plastic state. That is the first method. By applying the pressure on the surface in the plastic state. And second, without pressure in the fusion state. दोन मेथड आहे. पहिली मेथड आहे ज्याच्यामध्ये दोन ऑब्जेक्टवर प्रचंड प्रेशर आणलं जातं आणि ते एकमेकाला चिटकवले जातात वेल्डिंग प्रोसेसनी. आणि दुसरं आहे विदाउट प्रेशर इन फ्युजन स्टेट, म्हणजे कुठल्याही पद्धतीचं प्रेशर आपण आणायचं नाही आणि दोन पार्ट एकमेकाला जोडायचे. Such kind of the welding process is utilized to make the permanent joints. आता हे तर आधीच क्लिअर केलेलं आहे. Welding process is one of the subtype of the permanent joining processes. Now here there are two things are provided. Number 1, fusion welding. जे ग्रीन ने दाखवलेलं आहे, मी ग्रीन ने ज्याला अंडरलाइन केलेलं आहे. This is the second thing in the definition. Without pressure in fusion welding. Okay, means in the fusion type of the welding we are not pressurizing the metal parts. मेटल पार्टला आपण दाबत नाही, मेटल पार्टवर आपण प्रेशर आणत नाही, मेटल पार्टला फोर्स आपण अप्लाय करत नाही. Then how such kind of the fusion welding takes place? कशी होते फ्युजन वेल्डिंग? In this process metal pieces to be welded are heated to the molten state, means fusion state, molten state, and allowed to solidify. काय केलं जातं? उष्णता वापरून, by using the heat, we are making such metal sheet to melt. Similarly, in between the gap of these two metal plates we are filling the molten metal. जे दोन पार्ट्स आहेत त्या दोन पार्ट्सच्या मध्ये जो गॅप आहे, दिसतो का गॅप?
माझे sir. 2 हाताचे पाम आहेत त्याच्यामध्ये गॅप आहे. तर मी काय करतो, ह्या गॅपला थोडस मेल्ट करतो. हाऊ आय कॅन मेल्ट इट विथ द बाय प्रोव्हाइडिंग द हीट. उष्णता प्रोव्हाइड करून मी त्यांना थोडस मेल्ट करतो आणि त्याच वेळी सेम काइंड ऑफ द मटेरियल, हे जर 2 स्टील प्लेटचे असतील तर स्टील रॉड घेऊन त्यालाही वितळवून या 2 मधल्या गॅप मध्ये मी काय करतो, तो पार्ट जो आहे तो भरतो. मीन्स इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट ए and if this is object B and suppose it is made up of the steel, मी काय करतो इथे हीट प्रोव्हाइड करून या दोन्ही मेटल पार्ट्सचे एकाच ऑब्जेक्टच्या एकाच मटेरियलचे बनलेले आहेत, ह्या दोन्ही कडांना मी थोडस मेल्ट करतो आणि ह्याच्यामध्येच काय करतो, मोल्टन मटेरियल सेम जे ए आणि बी चं मटेरियल आहे तेच काय करतो मी या ठिकाणी त्याला पण हीट देऊन ते वितळवतो आणि त्याला लिक्विड फेज मध्ये या 2 गॅपच्या मध्ये भरतो. अँड देन आय अलाउज इट टू सॉलिडिफाय. आणि नंतर मोकळ्या ऍटमॉस्फिअरला गेल्यानंतर ते काय होतं, हीट रिजेक्ट करतं, कूल होतं हळूहळू आणि कूल झाल्यानंतर ते जे काही मोल्टन मेटल आहे इट इज गेटिंग सॉलिडिफाय. ते घट्ट होतं, ते स्थायू रूपात येतं. And when it is solidified, this A part and B part will be brought together. A आणि B part ते काय जातात, जोडले जातात आणि हा एकच अशा पद्धतीची पट्टी तुम्हाला इथं बनवलेली दिसते. That is the fusion welding process. Now, what do you mean by this first process which is known by the plastic or pressure welding? In plastic or pressure welding, what is done? In plastic or pressure welding, one thing it is done. Here, they are not bringing any part together by providing the gap. इथे काय केलं जातं पहा. Here, the 2 materials are heated. A part आणि बी पार्ट दोन्हीला सुद्धा हीट केलं जातं. It is heated and brought together. Now, when it is getting heated, its part is going to be get melted. तुम्ही पाहिलंय की जर एखाद्या मेटलला एखादा विशिष्ट आकार द्यायचा असेल तर ते काम करणारा कारागीर त्याला काय करतो, तुम्ही पाहिलं असेल रस्त्याने वगैरे की शेतासाठी लागणारी जी हत्यारं आहेत, विळी, कोयते वगैरे बनवणे, ते लोक काय करतात, लोखंडाला गरम करतात. रेड हॉट, दे आर मेकिंग इट रेड हॉट. हॅव यू सीन इट? Yes, sir. आणि त्यानंतर ते आयरणीवर ठेवून त्याच्यावर घणाचे घाव घालून त्याला पाहिजे तो शेप ते त्या ठिकाणी देतात. मीन्स वेन यू आर हिटिंग द मेटल इट इज गेटिंग मेल्टेड अँड इट विल बिकम अ सॉफ्ट. ते सॉफ्ट होतं. अँड वेन यू आर प्रेसिंग इट अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, हे दोन्ही गरम केलेले पार्ट आहेत, ते एकमेकाला चिटकवले आणि दाबले आणि त्यानंतर ते ज्यावेळी सॉलिडिफाय होईल, ज्यावेळी ते हळूहळू कूल होईल, त्यावेळी ते काय होतात, एकमेकांमध्येच अडकून राहतात आणि ते चिटकून बसतात. हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही घरी करू शकता मेणाच्या साह्यानं. मेणबत्तीचे 2 तुकडे घेतले, दोन्ही मेणबत्तीचे तुकडे समोरच्या बाजूला जिथे चिटकवायचे तिथे गरम केले आणि एक दुसऱ्यांमध्ये ते फिक्स केले आणि नंतर त्याला गार होऊ दिलं. काय होतं, चिटकून बसतात ते. एकमेकाला चिटकून बसतात. आत्ताच नुकतीच संक्रांत झाली, संक्रांतीमध्ये लाखेच्या बांगड्या महिला विशेष करून घालतात. एम आय करेक्ट? Yes. Yes, it is my observation. I have seen it. So, such kind of the bangles are also attached by the same process.
त्या बांगड्या कशा घालतात? ते बांगड्या विकायला मार्केटमध्ये स्त्रिया बसलेल्या असतात, मग आपल्या घरचे लोक तिथं जातात, घरच्या लेडीज, आणि त्यांना पैसे दिल्यानंतर ती लाखेची बांगडी घेतात, तिथं विस्तव असतो, त्या विस्तवावरती गरम करतात, ती मऊ होते, त्यानंतर ती तिथे एका बाजूला तोडली जाते, हातात घातली जाते, आणि जिथं ते तोडलेली आहे तिथं पुन्हा त्याला थोडस गरम करून बोटाने असं दाबलं जातं, अँड द बँगल इज गेटिंग वन्स अगेन फिक्स्ड. एम आय करेक्ट? Yes, sir. This plastic or pressure welding process is exactly like that particular process. Okay. तिथं दोन पार्ट्स मध्ये गॅप दिसत नाही. हॅव यू सीन द गॅप in between A part and B part? No, sir. No. But in fusion welding, there may be the gap of 2 mm to 10 mm, 15 mm, 20 mm. दोन त्या प्लेट मध्ये तिथं गॅप असू शकतो. Okay. In the fusion welding, but in a plastic or pressure welding, such kind of the gaps are not there. The parts which you want to fix it with each other, you will have to fix it with the utmost pressure. And when you will fix it, and when you will allow to solidify it, that two parts will be attached to each other and you can experience it. तुम्ही तो पाहू शकता. Have you now understood the part of fusion welding and plastic or pressure welding? Yes, sir. Yes, sir. Who will tell me what is the fusion welding? Yes. फ्युजन वेल्डिंग मध्ये मेटलला हीट करून ते मेल्ट केले जातात आणि Okay. त्यानंतर ते जॉईन होतं, नंतर सॉलिडिफाय झाल्यानंतर जॉईन ते होत नाही, तिथं परत बाहेरनं मोल्टन मेटल टाकलं जातं त्याच्या गॅप मध्ये, ते मोल्टन मेटल दोन्हीच्या गॅप मध्ये येतं आणि मग ते फिक्स होतं. ओके. सर सेपरेटली टाकलं जातं का metal? हो, it is allowed to put it separately. Means during welding process it is happening, but the filling material is taken from outside. ओके. बघा, अशा पद्धतीनं तुम्हाला दोन वेगळे सरफेसेस असतात. सरफेस ए, सरफेस बी, त्याच्यामध्ये गॅप आहे, अँड दिस गॅप बाहेरून एक सेम काइंड ऑफ द मटेरियल यूज केलं जातं, मेटल रॉड अशा पद्धतीचा. तिथं हिटिंग केलं जातं. हिटिंग केल्यानंतर हा जो मेटल रॉड आहे हा लिक्विड फॉर्म मध्ये येतो आणि या दोन्ही जॉईंटच्या मध्ये जाऊन बसतो. आणि याला सॉलिडिफाय केल्यानंतर तुम्हाला दोन्ही जॉईंट एकमेकाला चिटकलेले दिसतात. सो देअर इज अ गॅप इन द फ्युजन वेल्डिंग. नाउ हॅव यू अंडरस्टूड इट? Yes. Yes. Sir. What do you mean by plastic or pressure welding? Yes, plastic or pressure welding. What do you mean? What is the meaning of plastic or pressure welding? Right now I have explained, diagram is also in front of you. मटेरियलला हिट करून त्यांच्यावर प्रेशर न दाबलं जातं, त्याने ते Absolutely correct. Sir. Absolutely correct. आणि Absolutely correct. त्यामध्ये गॅप नसतो. Good. त्याच्यामध्ये गॅप नसतो. Okay. So friends, here I will stop my today's lecture. Tomorrow we will see two important types of the fusion welding. One is the manual metal arc welding, जे तुम्ही पाहिलेलं आहे सगळ्यांनी वेल्डिंग प्रोसेस ती, and second is the gas welding process. Both the welding process I will explain in the next lecture. I request you, please take a screenshot of this particular introductory information and write it down in your notebook immediately without wasting much of time. And before starting the next lecture, you must have written all these details about the welding process in your notebook. Will you start it? Yes. Yeah. Yes. Write it fast. Don't waste the time, and you take a screenshot also. Time being, I will take the attendance.
Roll number 5. Have you taken the screenshot? Yes, sir. Yeah. So I'll stop here. Thank you very much for being with me. Have a nice day. Bye bye.